Roman, in this show with the title Film Installation, you have two kinds of works that you have been doing in all your career. No? There you have films that document actions, events, that how you call them, and also an installation which is show us the result of an action that we don't see in the show. So maybe you could tell us a bit how you formulate these two kinds of trends in your work. Das schon so, ich mache Film, ich mache Fotos, mache Installationen und ich mache auch Skulptur, oder? Das sind sehr verschiedene Sachen, könnte man sagen, sehr verschiedene Medien. Aber für mich ist wichtig, dass eine Linie dahin durchgeht. Der gleiche ist aus dem gleichen Geist eigentlich gemacht. But isn't there a different understanding from the spectator when they realize the action through a film? So the film represents and shows something very concrete, no, from the beginning until the end. And the sculptures, you just see something after the end of the event. So you're dealing different sorts of imagination and representation within your work. Ich verstehe, was Sie meinen. Also die Skulptur ist für mich sehr wichtig. Ich bin ja eigentlich Bildhauer, weil ich so eine Ausbildung hatte. Aber es ist nicht immer das Ende, die Skulptur, das Resultat, sondern es gibt ja auch Installationen, wo etwas sich transformiert in einem Prozess. Ich brauche das. Für mich ist die Skulptur einfach wichtig, die Installation. Ich habe auch Lust, Installationen zu machen, räumlich zu arbeiten. Und ich habe ja mit Film begonnen in 1975 und es hat sehr wichtig gewesen, dass ich mit Film begonnen habe überhaupt. Das ist sehr wichtig. Well, you were trained as a sculptor, I believe, but you began your artistic career in a moment where performance art was strong, land art, actions. So I don't know, sometimes you assume yourself as a sculptor or that the work is dealing with sculptural qualities, but at the same time I believe that you think that your work is much more open to different categories of art practice. Ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich kein Performer. Meine Aktionen oder Events, das sind eigentlich Skulpturen in der Zeit. Und ich bin ein Teil dieser Skulptur, indem ich das auslöse oder erleide oder so. Es ist nicht Aktionismus im Sinn von Wiener Aktionismus oder es ist auch keine Performance, es ist eine Art von Skulptur. Can we say that it's more important for you process than the results? Ja,
das ist wichtiger. Man meint immer, dass für mich das Resultat am wichtigsten ist. Ja auch, es ist mir nicht gleichgültig, aber ich glaube, während etwas passiert, das ist eigentlich für mich der interessanteste Moment. So you talk a lot about science, how experimentation, which is so important in Yes. science. Yes. But how can we distinguish your work to like a conventional science experimentation? Also was ich mache, ist natürlich keine Wissenschaft, aber es ist diese Neugierde, die Freude am Experiment, am Unvorhergesehenen, die ja ein Wissenschaftler auch haben sollte. Can we say the idea of unpredictability, what's unpredictable and what uncertain, what we can classify are more or less like the axis of your work? Es gibt eine Spannung im Werk, wenn es eben unvorhergesehen ist, gibt es eine Spannung, die ich einfach möchte. That's very interesting, the tensions, especially when you see the explosions. Of course, there is a very calculated image of violence as we see when we see an explosion or fire. But at the same time, the work is very serene, very calm. Especially, for example, when you appear and when you move, there is a sort of contradiction, no? The way you act and the way which is the subject of the event. Ja, das stimmt. Das ist ein Paradox. Also, ich möchte jetzt nochmals Explosion. Bevor der Explosion und nach der Explosion ist es unheimlich still. There are some materials or elements that are very common in your work. Of course, explosions relate to fire, to smoke, but also things about air, water, movement, objects of the everyday. How do you deal with these materials, these elements? It's just because they are close to your daily routine, or they have something, they have like certain qualities that interest for you to bring to your own work? Also das sind ja meistens Gegenstände, mit denen ich vertraut bin. Und es braucht relativ lange, bis ich die aufnehme in meine Kunst. Well, one last question is to talk about the show we have here in Matadero. Of course, you try to have in mind what is the history of that room. There was a fire years ago. Maybe you could tell us so how you relate the films and the installation you're going to do it. Ja. Also ich kam ja ein Jahr bevor, um das anzuschauen, diesen sehr schönen Raum. Und das war sehr interessant, dieser schwarze Raum, verbrannte Raum. Da kam die Idee, nur mit Feuer zu arbeiten, mit Raketen und mit Rauch. Und zwar stumm, es ist kein Ton zu hören. Es ist ja eine sehr meditative Ausstellung. Es war mir wichtig, dass man sitzen kann und in Ruhe entspannt diese Bilder betrachten. Okay, I think it's enough. Okay? Good. Thank you.